Haribadisela Mafhungo a SABC uvapa na Auckland Park, Johannesburg. Tweet Mafhungo maurane nga chino chipinga kea. Chimo chodzika malamulele vundi ya Limpopo nga mrao wa migorabo ya madhuwa mabili. Namusigo farambulungo ya polisa kabararu bebaroba kachimo cha marambuni wa Henops. Murano wa chigwada cha Hawks wa Godfrey Libya barono bana upurecheza kabugebe kabunji. We were lucky enough and we worked hard enough to find ourselves regularly almost in each and every final since we started. It's something to celebrate. Timu ya Orlando Pirates Rio di misera kumaka chipuga cha Nedbank Cup. Da nibadeko na haribadisela Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC 2 kariwerote. Urufure rwabarusongora barerwa Constable wepilo sinoke nduhererwa zurwane ka muhasho wa polisa ezindu yanga mukomishinari wa rushaka wa mapolisa General Labo Fani Masimula beba babe mumwa abazika mushumo wa mpurungo ya sinoke pala Bloemfontein bo sinoke babe mumwa wa mapolisa bararu bazitumbu zabo zo wanala mrambuni wa Henops pala Centurion begeo pirao kabene bo bararu mpurungo ya bondi yone ya utoma. Constable Bosinoke bo kodi wabukuma kajune happy wabe mutu wa bachizula akosea na batu naone badoyelelwa zurwane ngamuta na chichaba. Minister Bosenzo Mchunu mosi bachikoyelelwa Bosinoke wamba jiteberaho. Now these officers, Constable Sinoke is here with us today. Linda and Base, when they were young, full of potential and so much more to give. Following conversations which I personally had with their immediate supervisors. Mu commissioner wa mapolisa botaisa butungu bune samuhasho bakubupfanga rufura mapolisa bo bararu bo koda Bosinoke kamushuma wabo wa ushumela rushaka bo difunga nga kamuhasho yu wa mapolisa. As the subs family, we're still expecting more from this young constable and the other colleagues. We're looking forward that they can do more, especially in the field where they were. Muranga vundu wa Free State bo makwin litsoha matai nabo ne bo bana maipya o ererwa Bosinoke one bari lino shango likadibana mushumo mulwane sian la utsireledza rushaka. She served with courage and dedication, and in trying to give her family, friends and colleagues solace and closure, we want to celebrate her unwavering commitment and sacrifice. Bosinoke bebarisia bana mingwaha ya fumbili ina waba chishuma chitichini cha mapolisa cha Park Road pala Bloemfontein bosia babebe babo na bana bahabo zichezo raro mbulungu ya mshumisani nabo Constable Botebekulu Linda ido farwa machelo ngala butano gerekeni ya Catholic ya Buchabelo pala Bloemfontein. Chimo chodzika malamulele vunduni la Limpopo nga mrau huna mgorabo abayo vana bunjia zibada madhuwa mabili bazirapo beba sinywa ndibe balicha za ushuma bagorabero uburawa muchudeni wa mingwa ya mahuma mabili na karazi yawe wepi ochipiwa nga chigwada cha genge checha wacho ditama nga zugide nga chipinga cha musi uchikochiwa hapo malamulele. Lieutenant General Wetembi Hadebebo dalela bupo uho. Ufara ba oburara bo janandoni batasera mirado ya muta ukuombero roho tunchu munwa mingwa ya fumbiri achipiwa na karazi yawe ufi ba omborerwa botsana zinotundu za nduni izo zozikisa mbiti zabazulapo bebatoma ogwaraba. We decided to have this march because of the alarming rate of the crime that is troubling our area. Recently we had a very brutal killing
of our child. Another one was raped at the very same family. And they also took a lot of items there. Then as a community, we decided that we need to do something because we are no longer safe. When people come to our houses, they stole our properties, they tied us, stole our properties, they rape our kids, they even kill us. We decided that it's time now that we need to stand up as the community and do something. Fortunate enough, in the middle of the night, yesterday night, we had a very good news. We were called in the morning, as I'm the chairperson of that section, that those people who are responsible have been arrested. And as I'm talking, they are behind bars. So yesterday, we addressed the mass that now that we have handed over the memorandum and the police are promising that there will be hands-off, we called off all of the march. Maphorisa bovula na mlandu wo dzhia mulayo a vhea zwanḓani. Lutendo Bobodi, SABC News, Malamulele. Ho farwa vhombolelwa vha paḓaho maḓana maṱanu na ḽithihi na hafu vha tshi farelwa milandu yo fhambananaho ya vhutshinyi vhuhulwane kha kotara ya vhuṋa ya ṅwaha wa muvhalelano wa 2024-2025. Izwi zwo bvisela khagala nga muhulwane wa dzi Hawks wa Godfrey Livia. Vhunzhi ha vhathu avho vho farelwa kha ḽino vunḓu ḽa Gauteng vho livhuya vha ri afho vho ita na u dzhielwa murahu zwigidi zwa maḓana mararu ngeno mapholisa vha 22 vho vhulawa musi vhe mushumoni na nnḓa ha mushumo nga tshenetsho tshifhinga tshithihi. Muhulwane wa tshigwada tsha mapholisa vha dzi Hawks na tshigwada tshavho vho ṱalusa zwe vha kona u zwi swikelela. Vha ri vho kona u phuletshedza kha vhunzhi ha milandu mihulwane ine ya ṱumana na vhugevhenga, vhufura, u hayedza na mabulayo a mapholisa. A total number of 656 suspects, that is 607 natural persons and 49 juristic persons, were secured before the various courts in the country. Of these arrests, 450, which is 74%, are South Africans. Vha tshigwada itshi tsha dzi Hawks vho kona u fara vhathu vha maḓana mavhili furaruṱahe he vha kona u gwevha kha milandu ya maḓana mavhili furathirathi. Mapholisa vha furarurathihi na vhone vho farwa kha milandu yo fhambananaho u mona na shango. An attack of police officials is an assault on society and indeed an attack on the state. General Lavo Livia vho khwaṱhisedza uri hu na miṅwe milandu ine ya khou ṱumanywa na dzangano ḽa AfriForum na madzangano a maledzani naḽo zwi tshi ṱumana na madalo avho kha shango ḽa Amerika ine ya kha ḓi tou sedzuluswa. Vha ri na miṅwe milandu ine ya ṱumana na u langulwa ha muvhuso nga vhathu vha nnḓa ye ya sedzuluswa kha komishini ya Zondo na yone i khou lavhelesiwa. Over and above, 36 suspects were arrested in CIT-related cases, making a combined number of 64 arrests for CIT robberies as well as CIT-related offences. 13 convictions were secured on both CIT and related cases. Ava muhulwane wa dzi Hawks vha khou ḓo ya kha maḓuvha avho a pension mafheloni a uno ṅwedzi. Vharangaphanḓa tshigwada tsha dzi Hawks miṅwahani ya sumbe vho ita na u ṋetshedza dzi goloi dza u shuma dzine vha vhona uri dzi ḓo thusa tshigwada itsho kha mushumo watsho. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vho tenda uri tshiimo tsha mimasipala ya shango tshi khou ṋaṋa u mbwandamela. Vha ri vhulanguli vhu sikwaho u ṱanganedza masheleni maṱuku na u shaya ndambedzo dzi vhonalaho ndi zwone zwine zwa khou ima nyaluwo phanḓa ho sedzwa nḓisedzo ya tshumelo. And basically ensuring that with the second phase of Operation Vulindlela, a lot of attention is going to be given to local government over and above the 10 that we have identified, because you are correct to say from that report, even from the Auditor General's report, it is about 60 municipalities. So we need to reach out to all of them and
as soon as possible. We will try our best to ensure that as we get to local government election, a lot of these are attended to. However, we would make sure that as we get into the new local government municipalities after the elections, that we can quickly reach a situation where there are no dysfunctional municipalities. va lihoro la EFF va kulela pfanelo dza vhadzulapo vhe vha pfuluswa kha mavu avho. Lihoro la EFF vunḓuni la Northern Cape lo zwima la wana miṱa ya 11 ine ya pfi yo pfuluswa kha mavu ayo miṅwahani ya vhugidi ḓaṱahe. Izwi khou vha hone musi lihoro iḽi li tshi khou bvela phanḓa na u lwa na vhupo hune ha pfi u dzula vhatshena fhedzi ya private ha Orania. Lihoro iḽi lo ṱangana na miṱa i fhaḽa Warrington hune miṅwe miṱa yo pfuluselwa hone. Miṱa iyi yo bula zwe ya zwi lozwa musi tshi pfuluswa nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshiṱalula. Vho Quintus McCain vha miṅwaha ya 47 vha ri u pfuluswa havho zwo vha nga nḓila ya tshiṱuhu he vha ri vhaṅwe vho siana ndaka dzavho khathihi na mavhiḓa. It created a huge scar, but I'm not saying we want to go back. But if we go back and get our properties there, which they took from us, then we will appreciate it and go back. We just want to see our gravesite that was there and see what happened to it. Our evictions from Orania made us live in tears till today. There are graves of our children and families there. Belinda van Wyk vha ri u pfuluswa havho zwo sia tshilonda tshi sa fholi. I just want to see how the place looks now. Our people's graves are there. What happened to their remains? I just have that wish to see how the place is now because we left in a hurry. We left our animals and our houses. We just had to leave everything. Lihoro la EFF lo hanedza uri li khou lingedza u fhandekanya dzitshaka heḽa ri vhatshena na vharema vha tea u dzula vhoṱhe. It's a redesign apartheid that we must stand fast and resolve it, and we must not be petty about resolving it. We must be honest to the core, because of here people lost their lives, here people lost their worth, here people lost Ubuntu. This thing we cannot just sit back. Fhungo la vhupo ha private ha vhatshena fhedzi ha Orania ḽi ḓo swikiswa phalamennde matshelo nga ḽavhuṱanu. Mulanga vunḓu la Northern Cape Vho Zamani Saul vha ri fhungo la Orania ḽi ṱoḓa u tandululwa nga kha polotiki. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino sikale. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC kha ri kandele phanḓa. Vhagudiswa fhaḽa tshikoloni tsha nṱha tsha Nedbank Cup vunḓuni ḽa Limpopo vho ḓidzhenisa kha mugwalabo une wa hanedza na zwa u tambudza vho livha ofisini dza muhasho wa pfunzo. Mugwalabo uyu u khou tevhela zwe vhagudiswa vha ṱhavhiwa kana mugudiswa a ṱhavhiwa huvhala lu tatisaho tshikoloni hune a khou humbula ndi muṅwe mugudiswa ngaye. Zwo ralo vhagudiswa vha khou pomoka ṱhoho ya tshikolo uri vho kundelwa u tandulula thaidzo iyo. Masheleni vho Matshasa nḓila ya u ṱoḓa u fhelisa zwa u tambudza, izwi zwi khou tevhela u anda ha zwiito zwa u tambudza musi vhe tshikoloni. Masheleni vha khou pomoka vhadededzi kha uri vha khou tambudza masheleni vha vhasidzana malugana na zwitaela zwa mavhudzi. Miṅwedzini mivhili yo fhelaho, masheleni wa murole wa vhufumi na nthihi o ṱhavhaho vha dza masheleni wa murole wa vhufumi. Masheleni vha khou pomoka vhadededzi uri a vha khou dzhia maga kha masheleni vhane vha tambudza. Recently at our school, we have faced a cyberbullying situation where a learner created an account on Instagram just to come and bully us as fellow learners. The stabbing happened after school, and we told the securities, we were like, there's a fight going on, and one of the securities was like, we're not going to do anything about it, they're not in the school grounds. Dzangano ḽa masheleni khosas ḽo sasaladza vha muhasho wa pfunzo kha uri a vha khou dzhiela tsireledzo ya masheleni nṱha. It's very wrong for a school to say that if a school learner who is in that school is being beaten up right outside of the gate, that they won't get involved. Vha muhasho wa pfunzo vha ḓo dzhia maga a ndatiso kha masheleni vhane vha ḓidzhenisa kha zwiito zwa u tambudza. Vho thoma na fulo ḽa u funza masheleni nga kha u tambudza.
As the department, we are aware of bullying cases that are happening in our schools. From time when they are reported, these cases are dealt with at the school level by the principal and the SGB. Masjini vane va kuita misumbedzo wone ya muhasho wa pfunzo maḓuvha maṱanu uri vha vhe vho no bva mulomo kha ḽiṅwalo ḽa memorandamu ḽe vha ḽi ṋetshedza. Namusi nga ḓuvha ḽa vhumalo ḽa uno ṅwedzi wa Shundunthule luambo lwa Afrikaans lwo fhedza miṅwaha ya ḓana lu tshi khou shumiswa sa luambo lwa tshiofisi. Luambo ulu una ḓivhazwakale i si yavhuḓi kha zwe lwa shumiswa kha u tsikeledza vhathu nga tshifhinga tsha muvhuso wa tshiṱalula. Izwo ndi zwe zwa livhisa kha migwalabo ye ya dzinginya ḽifhasi ya ṅwaha wa gidiḓaṱahe fusumbe rathi 1976 he matshudeni vha vharema vha gwalabela uri vha si funzwe nga luambo ulo lwa Afrikaans. Zwa zwino kha muvhuso wa demokrasi ono vha na tshanduko hune luambo ulo lwo vha kha mutevhe wa nyambo dza vhongwano wapo hune lwa tea u bveledziswa na u shumiswa. Luambo lwa Afrikaans lu ḓivhea sa luambo lune lwa vha na vhushaka na ḓivhazwakale ya muvhuso wa tshiṱalula he muvhuso uyo wa u shumisa u tsikeledza vharema. Hezwo zwa sia matshudeni a tshikolo bulasi tsha Soweto vha tshi vusa vilili nga ṅwaha wa gidiḓaṱahe fusumbe rathi. Luambo ulo hu pfala lwo shumiseswa kha zwa polotiki. The government of the day was predominantly African speakers. Then they used that then to do that. So everything that was done, the education system and so on and so on. And then that led to the June 16 then to say that, in June 16, that is when the students then said enough is enough. Vho Makhubu Badenhorst vari zwa uri luambo lwa Afrikaans lu shumiseswa nga vhatshena asi zwone kha muvhuso wa demokrasi lu nga shumiswa nga muṅwe na muṅwe. But the fallacy, that's the myth out there, is that Afrikaans, it's only spoken by the white community. That is the mistake that we are making. And I think we need to educate the nation. And as PENSAL, that is why we say that we want to make that statement boldly and say that we are African, we are protecting Afrikaans as a language. Musi vha tshi vhudziseswa nga zwipiḓa zwi yelanaho na luambo kha pfunzo dza fhasi kha buthano vho fhindula zwi tevhelaho. Why should the SGBs not make that decision? Why should everybody else be involved in making the decision about the languages of their children? Just because other people are abusing the power. Vha tshimiswa tsha luambo tsha PENSAL pane vha ṱuṱuwedza dzinyambo vha ri tshimiswa itshi tshi ḓo ṱuṱuwedza luambo lwa Afrikaans to fana na dziṅwe nyambo khathihi na u dzi bveledzisa. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo zwa ikonomi hune rannda ya vhonala i wana maanḓa musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rands 19 cents, bondo ndi 24 rands 18 cents, euro ndi 20 rands 51 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 33 cents. Mikovhe fhala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa za musuku ndi $3,354, platinum ndi $983, oil isinokuneiswaho ndi $62.56 nga fagi. Mugudzi wa thimu ya Orlando Pirates Vho Jose Rivero vari zwoṱhe zwi mugwalani kha ndugiselo dza makhaulutshela muṱaṱisano wa Nedbank Cup nga mugivhela. Apa ndi une Orlando Pirates ya ḓo ombana na Kaizer Chiefs nga mugivhela. I wish I could know where and when, but it's true that we need to have a better beginning of the game this time. The way we started 1 week ago in the FNB was too much advantage for Chiefs at that time. So this time we need to make sure that we are in a better space in the kickoff, that we are especially doing the things with more determination, so we can make the game to go to the space where we want to put the game early in the first half, and that's probably the thing that we need to do better. But like I said, usually there's 90 minutes, usually you play 6-7 different games and you have to be better than the opponent and better than them. Ova khando ya komunara na chigwada cha vabveledzi a dovha madekwana avhuḓi mafhungo a Tshivenda a hone na matshelo. Da.
loko va ri khou ṱanedzwa ndi zwo ri khou ṋamara sa mutsho shumari kwana no ya khala matshelo ndo khou ri khedzi mvula dzi khulwane dzi khou pfhelefhela kha zwithu zwo uri ndi zwa phanele shango ya bva ḓuvha hone nga ngomu shangoni a tou vha na zwinzhi zwa khou lavhelelwa fhedzi khou vhona na mimuya i ḓo tshi khou vhudzula kha zwipiḓa zwinzhi zwa shango fhedzi tshaka ḽa matshelo khou dovha fhira uri a tou vha na zwinzhi zwa khou lavhelelwa khou mutsho wa makole khou lo ambara kha zwipiḓa zwo zwa Kapa vhukovhela khathihi na Tshipembe hone ra wana luondo lwa muya wa rothola khole ḓo ri khou vhandamela hanefhaḽa vhuponi ha Kapa hu si kale fhedzi ri mbo ḓi bvela phanḓa ra mbo ḓi lavhelesa tsivhudzo dzine dza vha hone ra khou lwa mutsho une wa vha uri ḓo vha khou fhisa vhukuma kha zwipiḓa zwa vhukati ha shango nga maanḓa fhaḽa Kapa devhula khathihi na Kapa Tshipembe ri dovha fhira wana muya une wa ḓo vha khou vhudzula wo dzi ṋea maanḓa kha zwipiḓa zwa vhori ndi zwa Kapa hanefhaḽa hune a ḓo sala na magabelo kha zwipiḓa zwa lwanzheni hone ya zwo ri mbo ḓi bvela phanḓa ri mbo ḓi lavhelesa murotho na mfhiso u tshi kalwa nga degree Celsius mona ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe ri khou thoma nga vunḓu ḽashu ḽa vhori ḽa Gauteng na ra khou mutsho ḓuvha na ḓuvha ḽo bva fhedzi dza swika phala kha 24 ḓoroboni ya Pretoria khathihi na 23 phala Carletonville ri songo ṅwana 24 phala vhuponi ya vhori ndi ya Bronkhorstspruit hone ya ri tshakha vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa Limpopo ri khou mutsho na vhori hu khou vhona ḓuvha ḽo bva hu tshi khou fhisa vhukuma dza swika phala kha 30 vhuponi ya vhori ndi ya Musina khathihi na 32 vhuponi ya vhori ndi ya Giyani ri songo ṅwana 27 vhuponi ya vhori ndi ya Lephalale mutsho ya vhori u ḓo dudela kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽeneḽi hone ya ri tshakha vunḓu ḽa Mpumalanga hafha ri khou wana nahone hu ḓo vha hu tshi khou dudela vhukuma fhaḽa Skukuza hune dza ḓo swika phala kha 34 ri khou wana mutsho wavhuḓi fhaḽa Mbombela hune dza khou ri 26 ri songo ṅwana 22 vhuponi ya vhori ndi ya Ermelo ri tshi phanḓa ri tshakha vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa KwaZulu Natal na hanefha khou wana mutsho une vhori u khou vhona na makole kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽi fhedzi dza swika fhaḽa kha 28 fhaḽa Pietermaritzburg 28 ḓoroboni ya Durban ri songo ṅwa mutsho wavhuḓi hanefhaḽa Port Shepstone ri tshakha vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa Eastern Cape hafha kwa mutsho ne vhori khou vhona khezi dza mvula dzi ḓo tshi khou pfhelefhela kha zwipiḓa zwa Tshipembe zwa vunḓu ḽi fhedzi kha zwiṅwe zwipiḓa ndi mutsho wa makole ane a ḓo vha o ambarela vhupo vhunzhi ha vunḓu ḽi fhedzi dza ita 31 fhaḽa Mthatha khathihi na 29 fhaḽa Muba ri tshaka vunḓu ḽa vhori ḽa Western Cape hafha ri khou wana mutsho na vhori ḽi a ḓuvha ḽo bva kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽi fhedzi mutsho wa makole khou vhonala kha zwipiḓa zwa uri zwa phela shango hone dza ita 21 fhaḽa Cape Town khathihi na 26 fhaḽa Vorster ri songo ṅwana 29 vhuponi ya vhori ndi ya Beaufort West ri tshaka vunḓu ḽa vhori ḽa Northern Cape hafha ri khou wana mutsho na vhori a u nga ḓo tou vha na zwinzhi zwa khou lavheleliwa fhedzi ya khou vhona ḓuvha ḽo bva kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu ḽi fhedzi dza ita 28 fhaḽa Upington khathihi na 24 Kurumani ri songo ṅwana 25 vhuponi ya vhori ndi ya Kimberley ri tshi ya Free State hafha ri khou ya mutsho na vhori ḓo vha khou ḓuvha ḽo bva fhedzi dza ita 22 fhaḽa Frankfurt khathihi na 24 Sasolburg ri songo wana 24 fhaḽa Bothaville mathavha hazwo zwino ri vho ḓipetsa nga vunḓu ḽashu ḽi vhori vunḓu ḽa North West ra khou ri kha zwipiḓa zwinzhi u khou vhona ḓuvha ḽo bva fhedzi dza ita 25 fhaḽa Rustenburg khathihi na 25 Mahikeng khathihi na 25 fhaḽa Vryburg mathango to angaredza u bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwo zwo ra fula zwine matekwana ano thiri u ḓo kwavhuḓi nda